Is it okay now, Pramod? Okay, sir. Pramod, voice okay na? Is it okay? ఓకే సార్, కాకపోతే కొంచెం లౌడ్ గా ఉంటే బాగుండేది సార్. వాయిస్ లౌడ్ లేదు, లౌడ్ గా రావట్లా. Slow-గా వస్తుందా? అవును సార్. ప్రాబ్లం ఉందా? మొబైల్లో కనెక్ట్ చేద్దాం ఇంతసేపు ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఎట్లా వాయిస్? సార్ ల్యాప్టాప్ లో మైక్ ఆఫ్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు ఆపేసా. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు వాయిస్ ఇప్పుడు బాగుంది సార్. ఎవరైనా సార్ నేనే సార్, విష్ణుని. విష్ణు సార్. సార్ ఏం సార్ ఇవాళ మిరాకిల్ ఏంది? ప్రమోద్ గారు ఫస్ట్ జాయిన్ అవ్వటం. సార్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్, ఫుల్ గా వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. విష్ణు, ఈ వాయిస్ ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు బాగానే ఉంది సార్. నీకు ప్రమోద్ ఓకేనా వాయిస్ ఇప్పుడు? బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్. ఓకే సార్. కనెక్టర్లు ఉంటాయి. సి టైప్ నుంచి మామూలు సన్న పిల్లల కనెక్టర్లు ఉంటాయి మనకి. దేని నుంచి సార్? సి టైప్ నుంచి మామూలుగా పిల్లల కనెక్టర్, మామూలు సన్న పిల్లలు సి టైప్ లో ఉంటాయి కదా కనెక్టర్లు. ఉంటాయి సార్, దానికి కూడా ఉంటాయి సార్. ఉంటాయి సార్. కనెక్టర్ ఏంది మీ ఇద్దరే వచ్చింది? మిగిలిన రష్ లో ఉన్నారా? తెలియదు సార్. పెట్టాను కదా సార్ టైం టేబుల్ గ్రూప్ లో. సార్ పెట్టారు సార్. లాస్ట్ క్లాసు ల్యాబ్స్ అయింది కదా సార్, టైమింగ్. లాస్ట్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ వరకు టైం ల్యాబ్స్ అయింది కదా సార్. అంటే ఒకే టైం కి రెండు ఉంది. లాస్ట్ క్లాసు 2 to 3:10 అని పెట్టారు కదా. దాని ముందు క్లాస్ 1:30 to 2:10 ఉంది. 1:30 to 2:10 అథవా 2 to 3:10 అని పెట్టారు. సారీ, 2:30 to 3:10 పెట్టాలి. టైపింగ్ మిస్టేక్. అవును సార్. దీంట్లో అట్లా టైపింగ్ మిస్టేక్ చాలా ఉన్నాయి. మళ్ళీ చదివేయాలి వాళ్ళు కూర్చొని. మొన్న హడావిడికి వేసారు. మళ్ళీ ప్రశాంతంగా సార్ సెట్ చేయాలి. అరవింద్ సార్ ఓఏడి పాపం మాధవ్ క్లాస్ లో పడ్డాయి సార్. సెట్ చేయాలంటే ఇవాళ మధ్యాహ్నం కూర్చొని సెట్ చేద్దాం సార్. మా సియరీ సార్ ఏంటి సార్? మా సియరీ సార్ ఏంటి సార్? పెద్ద మాచల్ లెఫ్ట్ అయ్యారు. మాచల్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు లేరు అనుకుంటా. లేరు, పెద్ద వెళ్ళిపోయారు మాచల్ నుండి. అదే సార్ ఏం సార్ మీరు మా ముగ్గురికే పెట్టారా సార్ లాగిన్, లేకపోతే అందరికి వచ్చిద్ది ఇది? గ్రూప్ లోనే కదా పెట్టింది. పెట్టానా గ్రూప్ లోనే కాదు, ఇగో గ్రూప్ లోనే కదా ఇవ్వండి. ఈ గ్రూప్ వాడట్లేదా మీరు? మీ వాళ్ళకి కల్లారలేదు, ఇంకా చలికాలం కదా. అంతేలేండి సార్, నిజమేలేండి సార్. అయిగా ఫస్ట్ క్లాస్ జరుగుద్దా తగ్గదా చూసుకున్నాను. ఉంటుంది సార్ క్లియర్ గా పెడితే రేపు నుంచి ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటే మళ్ళీ ఆన్లైనే జరుగుతాయి. ఫస్ట్ కాయ చూద్దాం 100 క్వశ్చన్లు ఒక్కొక్కడు.
మేమేమనుకున్నాం సార్ కాలేజ్ ఏమో నార్మల్ గా వెళ్ళాలేమో అనుకున్నా నేను. ఎవరు NIST 506 NIST 506 నవ్య. నవ్య ముగ్గురు వచ్చారు సార్ క్లాస్ కి ఫైనల్ ఇయర్. ముగ్గురు జాయిన్ అయ్యారు ఫైనల్ ఇయర్. ప్రమోద్, విష్ణు, ఇంకోరు వచ్చారు 4. ఆయనకి యూట్యూబ్ లో ఈ సుర్లంతా కట్ చేసి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయాలి. ఇదంతా యాడ్ అప్లోడ్ చేయాలి. మనం ఆడితే సుర్లంతా రికార్డ్ అవుతుంది. ఆయనకి ఇదన్నీ కట్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి క్లాస్ పెట్టేసి మళ్ళీ అదొక పని. షఫీ బాయ్ కూడా వచ్చాడు సార్. షఫీ కూడా వచ్చాడు. వేణుగా వచ్చినట్టున్నాడు. కేశవ్ రెడ్డి గారు వచ్చారు సార్. అదే ఎవరు? వేణు, కేశవ్ రెడ్డి ఇద్దరు కేశవ నెంబర్ ఏది లేదే. కేశవ నెంబర్ రాలా. కేశవ వచ్చాడు సార్. వాడే సార్ వీడియోలో. ఇక్కడ నాకు లిస్ట్ లో కాని రావాలి కదా. విష్ణు, 517 ప్రమోద్, 506 నవ్య, వేణు నలుగురే కనపడుతున్నాను. వేణు దాంట్లోనే వాడు కనిపిస్తున్నాడు సార్. ఏ లడ్డు పెట్టుకుని ఇప్పుడు. అవును, మరి పార్టిసిపెంట్స్ లో కానట్లేదు కదా. 6 చూపిస్తుంది పార్టిసిపెంట్స్. అవునా? ఓకే ఓకే సార్. లేదు, ఈ లిస్ట్ లో లేదు. మీరు ఏదో గ్రూప్ మీద చూడలేదు. లేదు సార్, భలే వాళ్ళు. వేణుగాడి దాంట్లో కేశవ్ గారు కూడా కనిపిస్తున్నాడు. ఇద్దరు ఒకే దగ్గర పక్కన ఉండే క్లాస్ రన్నింగ్ ఉంది. సైరాజ్ కూడా అయిపోయింది. స్టార్ట్ కొట్టండి. వేణు కేసరి పక్క పక్కన ఉండేమాట. అయితే ఇది వేణు వాళ్ళు కొత్తపల్లిలో ఉండేమో. బాయ్, మంచి రోజు కాబట్టి ఏదో ఒకటి కట్ట మొదలు పెడతాం. ఏంటి క్లాస్ తీసుకుంటే మధ్యలో వచ్చినావా? క్లాస్ ని మ్యూట్ లో పెట్టి క్లాస్ చెప్పాలి. ఎదురడం నాకు ఎదరాగారు. మా పిల్లలు చదివే బ్రహ్మాండంగా వచ్చినాము. ప్రమోద్ గారు ఫస్ట్ ఎంట్రీ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఎంట్రీ వాడి మరి సెమిస్టర్ ఏం చేస్తాడు కదా ప్రమోద్. మ్యూట్ లో పెట్టావా? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వినపడుతుంది కాదు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నాకు గుడ్ మార్నింగ్. నాకు వినపడుతుంది బ్లూటూత్. నీ వాయిస్ అసలు మా క్లాసులు అంటే మాకు అందుబాటులో ప్రమోద్ సార్. ఏదో క్లాస్కి వచ్చినావు? భలే వాళ్ళే. 6 నెలలు అవుతుంది సార్. ఇంకా నేను కాలేజ్ అనుకుంటున్నా సార్. కాలేజీకి వద్దాం అనుకుంటున్నావా? టైం టేబుల్ పెడితే కాలేజ్ ఏమో అనుకున్నా. ఆనందపడ్డా. మళ్ళీ ఆన్లైన్ అన్నారు. అరే నువ్వు కాలేజీకి రా, మరి క్లాస్ చెప్తాం ఆఫ్లైన్. మేం చెప్తే కానీ మీ పిల్లలు షెడ్కి వెళ్ళిపోతాయి సార్. సర్లే మరి అయితే మీ సార్కి ఇస్తున్నా, మాట్లాడు. ఓకే సార్. ఓకే. నువ్వే క్లాస్ చెప్పినాయా మమ్మల్ని కొద్దిగా? నీకేమి రికార్డ్ అవుతుంది. కట్ చేద్దాంలే. ఇప్పుడు ఎవరు ఏమైంది? పిల్లలు రాలేదు కాసేపు. ఫస్ట్ క్లాస్ అప్పుడుగా మాడకుండా ఓపెనింగ్ చదువుకుని బాగుంటుంది. సరే కాసేపు నీకేం వెయిట్ చేయరాదు. 5 నిమిషాలు మీట్స్ అయింది.
నాది కూడా సిగ్నల్ పోతుంది వస్తుంది. ఏం చేద్దాం? ఓ దీనికి యానిమేషన్ పెట్టలేదా? ఓకే గైస్, కాసేపు క్లాస్ ఉందా? మనం యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాం. Guys, is it okay my voice? I hope voice is okay. Okay, see, again we are going to start the big data analysis. Okay, we are going to see that what is this big data and how to analyze this big data. That is our throughout the semester we have to learn about this one. Before going to start this subject, I want to let you know about one point about this one. Recently, I have given you, see this one. If you observe this one, when we come to the America, the most demanded one, the list of the demanded subjects is the first place is artificial intelligence, machine learning. Second one, data analysis. Third one, big data. In America, US, the big data jobs are in the third place. And also when we come to the India, if you observe in India also, okay, the most demanded jobs, in the place of the most demanded jobs, in that rank AI and machine learning is in first place, data analysis is in second place, information security, IS is in third place, IoT is in the fourth place, and big data is in the fifth place. That means in India, this big data is in the fifth place, as well as in the US also it is in the third place. That is the importance of this one. Presently, these are the most demanded subjects. When we go to the outside market, this subject have that much of importance. Okay, here in this semester, we will briefly learn about basics of the big data analysis. What is this big data and how to analyze the big data? We will learn the basic things about this one. So that in the future, if you want to go to that field of big data, you can happily jump into that one. With the help of this basics, you can learn the advanced concept and you can happily got a good job with a good package. Clear? These are the most awaiting jobs, artificial intelligence, machine learning, IoT, big data, all are with the huge packages. Clear? We will, in this semester, we will briefly cover these basic things. See, before going to that big data, we have to briefly recollect what is data, how can we define the data. Okay, any information that is processed by the computer is called a data. Okay. When we come to the computer data, what is called a computer data means we can define the data in the point of view of computer as any information that is processed or stored by the computer. Whatever the information taken by the computer or stored by the computer, that the data is called, that information is called a data. We will save the songs, movies in the laptop. The songs, movies are called data. Okay, we will save the images, we will write the programs. Okay, everything, whatever the information we are giving to the computer, it is called a data. In the point of the computer science, it is called a data. The information that is processed or stored by the computer is called as data. Some examples of the data is text documents, our MS Office documents, Excel documents, all notepads, all these text documents are data. Images are data, audio clips, software programs. Like that, any type of information we are giving to our computer is called the data. Clear? Generally, when we come to this data, computer data may be processed by the computer CPU and is stored in files and folders on the computer hard disk. We know this point very well.
Okay, the CPU will process the data that is given to it, and after the data is processed, it will, if required, it will store the data in the form of files and folders in the hard disk. In the hard disk, we will create the number of folders and subfolders. Like that, we will create directory and folders. In that files and directory, we can store the files directly. Clear? That is briefly what is the data. Data is the information that is processed or stored by the computer. When we come to the what are the units of measurement of this data, how can we measure this data in the computer? Everything is the data. What are the units that we have for measuring the size of this data? How much memory the data will take? Clear? When we come to the measurements of this data, okay, the basic unit for the measuring of the data size is byte. Okay, the memory size of the data is measured by using the basic unit that is called byte. Clear. Next, from bytes we have the kilobytes are there. 1024 bytes is equal to 1 KB. In the same manner pattern we have 1024 KB is equal to the MB. Next 1024 MB gigabytes. Next GB. Next terabytes, TB, petabytes, exabytes, zettabytes, yottabytes. Like this, these are the units. Okay, the basic unit is byte, KB, MB. These are regularly we are using up to GB. Nowadays, most of the people are using the TB hard disk also. Terabytes, we are using ordinary users are also using up to the TB. Okay, now there is people who are taking the new system. They are preferring 1 TB hard disk, 2 TB hard disk, like that. They are preferring up to TB. We have KM. Okay, extending to the TB, we have the petabytes are there, exabytes are there, zettabytes are there, yottabytes. Like that, many units are there. The basic one is this byte. Clear? When we come to this byte, okay, 8 bits will come the byte. We know the machine language contains zeros and ones. Binary. Okay, the machine language contains only 2 bits, that is 0 and 1. The computer machine can understand only one language, that is the machine language, which contains only 2 binary bits, that is 0 and 1. The combination of 8 bits will become 1 byte. Okay, it will become 1 byte. From that one, we have KB, MB, GB, TB, PB, XB, like that. We have many various units are there. This is the what is data and how to measure the data is classified into basically the data is classified into 3 categories: structured, unstructured, and semi-structured data. Clear? When we come to the first one, structured data means here the data will be in a prescribed predefined format. We will store the data in a particular predefined model, that is called structured data. The best example for this one is our Excel sheets or the database. Oracle database, MySQL database. Okay, RDBMS is the best example for this one, where every data will be only in a predefined model, tabular format. We will store the data only in the form of a tabular format. In the Excel sheet also, we will store the data in a table format only. We can store data. It is a predefined model. Every data must be in the form of a table only. Predefined model. That's why that type of data is called a structured data. The data which is stored in a predefined model, that type of data is called structured data. When we come to the unstructured data, it does not have any predefined model. When we come to the unstructured data, it does not have any predefined model. Clear? The data will be stored in any format, in different formats. For example, if you take the MS Word, when we type a paragraph in MS Word, particularly there is no predefined format is there. The paragraph we have typed in that MS Word can be in any format. Okay, it can be left aligned, it can be right aligned, it can be center aligned. Okay, between the lines we can give more space, less space, depending on the user requirement. Particularly, there is no rule. We have to follow this format only. Depending on our situation, we can follow any format like that. Okay, next, semi-structured data. It is a combination of both the structured and unstructured. It will form the semi-structured data. See clearly this one, structured data. Structured data is a data
that adheres to a predefined data model. That is, adheres means that is attached to a predefined data model and therefore straightforward to analysis. Since it is following some predefined data model, it is very easy to analyze the structured data. It is a straightforward for analysis. That means we can easily analyze the structured data. Since it is following some predefined structure, it is very happy for the users to analyze that data. Okay, generally the structured data is in a tabular format. Okay, which contains the rows and columns. We will store the data in the form of in a tabular format which contains rows and columns. Next, the examples of the structured data is the Excel files or SQL databases. These are the examples of this structured data. Clear? Next, when we come to the unstructured data, the second category of the data, that is unstructured data. When we come to this unstructured data, here there is no predefined manner of storing the data. There is no predefined data model, and so okay, we have no rule that we have to store the, we have to arrange the data only in this particular format. It can be in any way, depending on the requirement of the user or programmer. He can store the data in, he can arrange the data in any particular order. For example, if you take the Word, PDF, text, media logs, audio clips, video clips, NoSQL databases, all these are the examples of unstructured data. As we already discussed, when we take the MS Word, regularly we are using this MS Word. Here when we are typing a paragraph, we have no rules at all. Depending on your situation, you can use any font, you can use any alignment, you can use any space. Okay, everything is on the user requirement only. There is no predefined model. Everything must be in this one only. We can use any type of bullets, numberings or arrowheads or star marks like that, bullets. Everything is not predefined. Everything here is not predefined. That's why when we come to the analysis of unstructured data, it is more complicated to analyze the unstructured data, as the data is not in a same model. All the data may not be in the same model. That's why it may be difficult for the users to analyze the unstructured data when we compare with the structured data. The reason is here the data is not in a same model. I will store my document, I will create my document with left alignment. The second person can create his document with right alignment. The third person can use the center alignment. The fourth person can use the bullets like that. All the data may not be same. That's why it is not possible to easily analyze this unstructured data. That's why the analysis of this semi-structured data is also between the range of analysis of structured data and analysis of unstructured data. It is in the middle of those two things. Okay, when we compare with structured data, it is somewhat difficult to analyze the semi-structured data. But when we compare with unstructured data, it is easy to happily analyze. It is more easy to analyze the semi-structured data. Okay, the examples of this one is our best example is XML. Okay, we have the XML, JSON, CSV files, TSV files. All these files are the examples of the semi-structured data. I think XML you have seen in your web technologies. Okay, XML programs you have seen the XML file. Okay, it is partially structured, partially it is in the form of tabular form, partially it is not in a tabular form. That's why it is called a semi-structured data. These are the three types of data we have: structured data, unstructured data, as well as the semi-structured data. That is briefly what is the data, what are the various types of data, what are the measurements for measuring the data size. Okay, see this one, this diagrammatic representation of this one. When we see the structured, everything is in a tabular format, in a neat format we have. That's why here the analysis is easy. For example, if anybody asks you, count how many boxes are there in this one, we can easily count. Why? Because it is in a neat format. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Each row contains 6. 6 into 4, 24. We can easily say why? Because it is in a neat format, tabular format. That's why analysis of this data is very much easy. If you see the same thing, unstructured data, if the same question is given to you, count how many
boxes are there in this one? It was very much difficult when we compare with structured data to analyze this one, to count how many boxes are there. Why? Because it is not in a particular format. Okay, that's why somewhat more difficult for the user to count here how many boxes are there. But if you observe the middle one, that is the semi-structured data. Okay, it is not as much easy as structured data, but not as much difficult as unstructured data. It is a combination of both things, structured and unstructured. See, somewhat it is similar to the structured data, somewhat it is similar to the unstructured data. That's why it is called as a semi-structured data. Clear, the examples of this one are JSON, XML, CSV, all these come under the category of this semi-structured. And this database RDBMS came to the concept on the category of structured data, and audio files, video clips, images, Word documents, log files, all these come to the category of this unstructured data. This is briefly these types of data. Next, one more the important point we have discussed about the data is metadata. One more important point we have discussed about the data is the metadata. Generally, briefly, in one line, what is a metadata means? Metadata is nothing but data about data. Okay, the metadata will describe the properties of the data. Whatever the data we have, the properties of the data will be explained by this metadata. For example, if we have a Word document, okay, the name of that Word document, size of that document, location of that document, okay, what type of information it contains, all this information about the document is called metadata. The name of the document is 4 CSC. Okay, the size of the document is 12 KB. The location of the document is D drive. Okay, the document contains BDA class. All these informations, okay, its name, its size, its location, all these things are called the metadata. It is data about the data, what the data contains. Clear? That is simply in briefly what is a metadata means. It is a data about the data. Okay, in case of when we come to the big data analysis, this metadata plays a key role. Why? Because our aim is we want to analyze the big data. For analysis purpose of the data, this metadata will play a key role. Okay, the metadata will play the major role in the big data analysis. Why? Because our main purpose is of the analysis of the data. For analysis, we must have some information about the data. Then only we can happily analyze the data. That's why metadata will play a key role in case of big data analysis. In the future thing also, classes also, we will have in every aspect, metadata will have some role will be there. We will discuss the role of that metadata in the big data analysis in the future upcoming classes. Now we will see briefly the points about this one. Metadata is a data about data. Next, it provides additional information about a specific set of data. It gives some additional information about the data. Okay. For example, if you take in a set of photographs, for example, if you take the photographs, the metadata describe that time of the photo, when the photo was taken, place of the photo, where the photo has taken. Like that, it will give the information about the photograph. When we take a particular photograph, okay, when the photograph has taken, what is the location of that photograph, where the photograph has taken, what is the size of that photograph. Like that, it will give the additional information about the photograph. It will describe the photographs. That description is called the metadata. Okay. Generally, for every data, the metadata generally provides the date of information. When that data is created, the date, location, all these things will be covered in this metadata. That is briefly the one more definition of the metadata. This is briefly before going to the see what is a big data. This is briefly we want to know the basic things about the data. What is a data? What are the units of our store? Measuring the data. Next, what are the various types of data? Then, what is a metadata? With this knowledge, in next class onwards, we will start our actual subject, that is big data. We will enter into our actual syllabus of what is a big data. Clear? Already we have seen this one in the previous online classes. Again, we will refer those classes again. In
In the first unit, first we will see the basics of big data, and then we will go to the basics of Java. In the first unit itself, we have the basics of Java. In the first unit of this big data analysis, we will discuss briefly about the Java collection framework. Why? Because for the big data analysis, Java collection framework has a key role. That's why we briefly rewind the Java collection framework in our first unit. After this rewinding of the Java collection framework, from second unit onwards, we will enter into the actual big data analysis. This is briefly today's class of introduction to this big data analysis. Tomorrow onwards, we will start our actual syllabus of this big data. Is it okay, guys? Next class onwards, happily we will enter into our actual syllabus of this big data. Clear? Okay, guys, again we will meet in the next class. Thank you very much.